Hello everyone! Welcome sa Glenny Trends. Kumusta ang inyong araw? Masaya ako today kasi na-receive ko na to. Kasi meron akong in-order online. Actually, hindi naman talaga siya order. Nag-sign up ako sa ipsy.com. Hindi ko alam kung familiar kayo doon. Pero nag-try lang ako. Nag-sign up ako. And then, kaya lang hindi ako makakapili kung anong product. Basta nag-sign up lang ako. Tapos, nagbayad ako, I think, $10. Tapos, pinadala nila sa akin to. Ayan. Galing siya sa Ipsy. Ayan. So, hindi ko alam kung alam nyo na to, kung familiar kayo dito. Pero, buksan na natin. Oh! Okay. Meron siyang ito. BRTC Vitamin C Velvet Mask. Dull Pigmented Skin Vitamin C Velvet Mask. This Hypoallergenic Intensive Brightening Mask contains vitamin C to brighten skin and encourage clear complexion. To brighten skin, okay. Brightening function, vitamin C mask which brightens the dull and uneven complexions. Wow! Totoo kaya to? Tingnan nyo. We'll see. Itatry natin to. Ipapakita ko din sa inyo. And then, another one is itong Oil and Moisture Balance Vitamin F Velvet Mask. Sabi niya, moisturizing function, vitamin F mask which controls oil and moisture balance of dry skin. So, sakto to sa akin kasi nagda-dry yung skin ko eh. Of course, I'll show you kung ano ang mangyayari kapag tinry natin siya. And then, meron siya kasamang pouch. Yan. Tingnan natin ang laman ng pouch. Light Infusion Powder. Okay, we'll see. It says buttery, super blendable blushing highlighter in shimmering soft peach shade with multi-dimensional prismatic topaz pearl finish. Free of parabens, phthalates, and mineral oil. Okay, we'll see. Uy, ang liit. Can you see? It says Nomad. From Nomad. Ay, ang cute! Ayan, oh, pang ano, blushing highlighter. Ayan, ang cute niya, ang liit. Let's try it. Swatch natin. Oh, ang ganda ng color. Ayan, oh. Nakikita niyo ba? Ayan. Ayan ang color ng blush. Another one is itong Mermaid Kitten Ursula. An exotic squid ink plum with blendable pigment and prismatic shimmer. Complete your siren-worthy collection when you purchase Winkelux Mermaid Kitten Palette. Oh, it's a palette. Here. Ang cute na mga lalagyan, oh. Wow, there. It's this one. Okay, next is, oh, Smashbox. See, Smashbox na primer. Photo Finish Primerizer. Primer plus moisturizer in one. Yan. And last is itong Luxy brush. It says Good Night. Ang number niya is 110. Okay, meron na tayong brush. Meron tayong primer from Smashbox. Meron tayong palette and blush. Okay, try nga natin tong Light Infusion Powder. Yung pang blendable, super blendable blushing highlighter. Meron ba? Nakikita nyo? Yeah, may shimmering effect. And then, let's try yung, I'll just use my finger. The talent and the mask. What's the talent? Hi, Bryce. Hi, Mommy. Mommy, what's this? Is this a medicine? Konti lang, naglagay lang ako ng konting eyeshadow. So, yan. Nakikita nyo yung eyeshadow. Ang hirap maglagay ng eyeshadow kasi ganito yung aking eyes. And then, nakikita nyo yung shimmer. Pero maganda siya. Ang ganda ng shimmer. Sa ating mga susunod na videos, tatry natin yung primer ng Smashbox kung maganda din siya. Pero yung foundation niya na meron ako maganda. Yun ang ating nakuha. Akala ko may lipstick pero wala naman. So, yun lang ang ating Ipsy package, and thank you for watching. Thank you, salamat. Bye!